La mansión de los Whitmores el zabot imponen contra el cielo gris de Londres, sus ventanas Victoria les reflejando las primeras luces del amanecer. En el interior, la tensión cortaba el aire como una navaja afilada. Elena Whitmore, la matriarca de una de las familias más influyentes de Inglaterra, observaba las pantallas de seguridad con una expresión que helaba la sangre. Sus dedos temblorosos sostenían una taza de té que se había enfriado hacía horas, mientras sus ojos permanecían fijos en las imágenes que se reproducen una y otra vez en el monitor. No era la primera vez que presenciaba un altercado en su hogar, pero esto era diferente. Esto podría destruir décadas de reputación familiar construida con tanto esfuerzo. La historia había comenzado 3 días antes, cuando su nuera Isabella llegó a la mansión con su hija Charlotte de 8 años. Isabella, una mujer de origen humilde que había conquistado el corazón de su hijo primogenito Alexander, nunca había sido completamente aceptada por Elena. La diferencia de clases sociales había sido un tema constante de fricción en la familia, aunque Alexander defendía ferozmente a su esposa ante cualquier crítica. Charlotte era una niña vivaz y curiosa, con los ojos verdes de su padre y la sonrisa traviesa de su madre. A pesar de las reservas iniciales de Elena hacia Isabella, la anciana había desarrollado un cariño especial por su nieta. La pequeña tenía la habilidad única de iluminar cualquier habitación con su risa cristalina y sus ocurrencias infantiles. Sin embargo, la armonía familiar se había visto perturbada por la llegada inesperada de Camilla Rosenberg, la hermana menor de Isabella. Camilla era todo lo contrario a su hermana, impulsiva, temperamental y con una historia marcada por problemas con el alcohol y decisiones questionables. Su aparición en la mansión Whitmore no había sido planeada ni bienvenida. Isabella había recibido la llamada de emergencia de Camilla a medianoche. Su hermana había perdido su apartamento debido a deudas acumuladas y no tenía ningún lugar donde quedarse. A pesar de las reservas de Alexander, Isabella no pudo negarse a ayudar a su única hermana. Era una decisión que pronto lamentaría profundamente. Camilla llegó con una maleta deteriorada y una actitud defensiva que inmediatamente puso en alerta a todos los miembros del personal doméstico. Margaret, la ama de llaves que llevaba 40 años sirviendo a la familia Whitmore, observó con recelo como la recién llegada examinaba cada objeto valioso en el salón principal, como se estuviera calculando su valor. Durante la cena de bienvenida, Camilla había bebido más vino del necesario y había hecho comentarios inapropiados sobre la vida fácil de su hermana. Sus palabras cargadas de resentimiento habían creado un ambiente incómodo que Alexander intentó suavizar cambiando repetidamente el tema de conversación. Charlotte, con la inocencia propia de su edad, había intentado alegrar el ambiente contando historias divertidas de su escuela, sin darse cuenta de la tensión que se respiraba en la habitación. La primera noche transcurrió sin incidentes mayores, pero al día siguiente comenzaron los problemas. Camilla se quejaba constantemente de todo, la comida era demasiado elaborada, las habitaciones demasiado frías, el personal demasiado formal. Su comportamiento errático y sus cambios de humor repentinos pusieron a todos en estado de alerta constante. Isabella intentaba mediar entre su hermana y el resto de la familia, disculpándose continuamente por el comportamiento de Camilla mientras trataba de explicar las normas y expectativas de la casa. Era una situación agotadora que estaba pasando factura a toda la familia, especialmente a Charlotte, quien no entendía por qué su tía parecía estar siempre enojada. El punto de quiebre llegó durante el desayuno del tercer día. Charlotte, en su entusiasmo infantil, había derramado accidentalmente jugo de naranja sobre el vestido nuevo de Camilla. Era un accidente menor, el tipo de incidente cotidiano que ocurre cuando hay niños en casa. Isabella se había levantado inmediatamente para ayudar a limpiar, disculpándose mientras buscaba toallas para secar la mancha. Pero la reacción de Camilla fue completamente desproporcionada. Su rostro se enrojeció de ira y comenzó a gritar a Charlotte con una ferocidad que dejó a todos petrificados.
Las palabras crueles que salieron de su boca estaban dirigidas a una niña inocente que solo había tenido un pequeño accidente. Charlotte comenzó a llorar, asustada por la intensidad de la reacción de su tía. Isabella intentó calmar la situación, colocándose entre su hermana y su hija mientras trataba de explicar que había sido solo un accidente. Pero Camilla, consumida por una rabia que parecía provenir de años de frustraciones acumuladas, no estaba dispuesta a escuchar razones. Su comportamiento se volvió cada vez más agresivo, y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Las cámaras de seguridad de la mansión, instaladas originalmente para proteger las valiosas obras de arte y antigüedades de la familia, capturaron cada segundo del incidente. Elena, que había sido alertada por los gritos, llegó al comedor justo a tiempo para presenciar como Camilla, en un arranque de furia incontrolable, levantaba la mano contra Charlotte. El sonido del golpe resonó en el silencio que siguió, creando un momento de shock absoluto que pareció durar una eternidad. Charlotte elevó la mano a la mejilla enrojecida, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. Isabella se quedó paralizada por un instante, procesando lo que acababa de presenciar, antes de que la realidad la golpeara como un rayo. Elena sintió como su mundo se tambaleaba. En todos esos años como matriarca de la familia Whitmore, nunca había presenciado tal acto de violencia en su hogar, especialmente dirigido hacia una niña indefensa. Su mente se aceleró, procesando las implicaciones de lo que había ocurrido y lo que significaría para todos los involucrados. Margaret, que había entrado al comedor para recoger los platos del desayuno, dejó caer la bandeja que lavaba. El estrépito de la vajilla rompiéndose contra el suelo de mármol subrayó la gravedad del momento. La leal ama de Laves, que había cuidado de Alexander desde que era bebé y había visto crecer a Charlotte, sintió una ira protectora que raramente experimentaba. Isabella finalmente reaccionó, corriendo hacia su hija para abrazarla y consolarla, mientras dirigía una mirada de incredulidad y dolor hacia su hermana. Camilla parecía haber salido de su trance de ira, dándose cuenta gradualmente de la magnitud de sus acciones. Su expresión pasó de la furia a la confusión, y finalmente al horror cuando comprendió completamente lo que había hecho. El silencio en el comedor era ensordecido, roto únicamente por los sollozos suaves de Charlotte y el sonido de los pasos apresurados de Alexander, que había escuchado la conmoción desde su estudio y se dirigía hacia el comedor sin saber lo que estaba a punto de descubrir. Elena sabía que este momento cambiaría todo. La dinámica familiar, la reputación de la casa Whitmore, y más importante aún, la seguridad y bienestar de Charlotte estaban ahora en juego. Las decisiones que se tomaran en los próximos minutos determinarían el futuro de todos los involucrados. Con las manos temblorosas, Elena se dirigió hacia el teléfono, sabiendo que tendría que tomar decisiones difíciles. La lealtad familiar tendría que enfrentarse a la protección de la niña, y Elena se encontraba en el centro de una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que había construido durante décadas. La cámara de seguridad seguía grabando, capturando cada gesto, cada lágrima, cada mirada de shock y decepción. Era evidencia irrefutable de un momento que ninguno de los presentes podría olvidar jamás, y que tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de las paredes de la mansión Whitmore. Alexander Whitmore irrumpió en el comedor como un huracán, su respiración agitada por la carrera desde su estudio. La escena que encontró lo dejó completamente desconcertado, su hija llorando en brazos de Isabella, los restos de vajilla esparcidos por el suelo, su madre con el rostro pálido como el papel, Margaret temblando de indignación, y Camilla de pie en medio del caos con una expresión que oscilaba entre la culpa y la defensividad. Sus ojos de padre entrenados inmediatamente detectaron la marca roja en la mejilla de Charlotte. El tiempo pareció detenerse mientras su mente procesaba la información. Su hija había sido golpeada. En su propia casa. Por alguien en quien habían confiado lo suficiente como para ofrecer refugio. La voz de Alexander, cuando finalmente habló, era peligrosamente baja y controlada. ¿Qué pasó aquí? Sus palabras cortaron el aire como fragmentos de hielo,
y todos los presents pudieran sentir la furia contenida que se oculta detrás de su aparente calma. Isabella levantó la vista, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Alexander, yo. Camilla. Las palabras se atascaban en su garganta, incapaz de articular la traición que acababa de presenciar. ¿Cómo podía explicar que su propia hermana había lastimado a Charlotte? Camilla, sintiendo todas las miradas acusatorias dirigidas hacia ella, intentó justificar sus acciones. Fue solo, ella arruinó mi vestido y yo no pude controlarme. No quis lastimar. Su voz se desvanecia mientras se daba cuenta de lo patéticas que sonaban sus excusas. Alexander se acercó lentamente a su hija, arrodillándose para quedar a su altura. Con una suavidad infinita, examinó la mejilla enrojecida de Charlotte, sintiendo como la ira crecía exponencialmente en su interior. Te duele mucho, princesa, susurró, su voz ahogada por la emoción. Charlotte asintió entre sollozos. Tía Camilla me gritó y me pegó, papa. Solo diré un poquito de yugo. Su voz quebrada partió el corazón de Alexander en mil pedazos. La inocencia en sus palabras, la confusión genuina sobre por qué había sido castigada tan cruelmente por un accidente, encendió una furia que Alexander luchó por mantener bajo control. Elena, recuperando finalmente su compostura, se acercó a su hijo. Alexander, creo que deberíamos hablar en privado. Su voz levaba décadas de autoridad, pero también una urgencia que él reconoció inmediatamente. No. La respuesta de Alexander fue firme y inmutable. Lo que sí que tengas que decir, es dice aquí, delante de todos. Mi hija fue agredida en esta casa, madre. No habrá conversaciones privadas hasta que esto se resuelva. Margaret, que había permanecido en silencioso shock, finalmente encontró su voz. Señor Alexander, yo six to do. La pequeña Charlotte solo derramó un poco de yugo, fue un accident. La señorita Camilla reaccionó de manera inapropiada. Su lealtad inquebrantable hacia la familia y especialmente hacia Charlotte era evidente en cada palabra. Camilla se irguió, su defensividad convirtiéndose en agresividad. ¿Inapropiada? Estoy cansada de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en esta casa perfecta. Todos ustedes me miran como si fuera basura, como si no mereciera estar aquí. Y ahora sabemos por qué, replicó Alexander con una frialdad que hizo que Isabella se estremeciera. Nadie que golpea a una niña merece estar en ningún lugar cerca de mi familia. Isabella se encontraba en una posición imposible. Su amor por su hija y su lealtad hacia su esposo chocaban directamente con los lazos de sangre que la unían a Camilla. Alexander, por favor, ella está pasando por un momento difícil. Perdió su trabajo, su casa. Y eso justifica que golpee en nuestra hija. La voz de Alexander se elevó por primera vez, reverberando en las paredes del comedor. Isabella, ¿estás defendiendo a alguien que acaba de lastimar a Charlotte? El silencio que siguió fue devastador. Isabella se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera sería interpretada como una traición hacia alguien que amaba profundamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras luchaba internamente con una decisión que nunca pensó que tendría que tomar. Elena observaba la escena con una mezcla de dolor y determinación. Como matriarca, había navegado por crisis familiares anteriormente, pero nunca una que involucrara la seguridad física de uno de sus nietos. Alexander, dijo finalmente, hemos llamado al Dr. Morrison. Viene en camino para examinar a Charlotte. ¿El Dr. Morrison? Alexander se giró hacia su madre, sus ojos brillando con una comprensión repentina. ¿Estás documentando esto oficialmente? Elena asintió gravemente. Las lesiones deben ser documentadas apropiadamente. Why? Vaciló por un momento antes de continuar, he contactado a nuestros abogados.
El impacto de sus palabras así sintió inmediatamente. Camilla padeció, dándose cuenta finalmente de las serias consecuencias legales que podrían derivarse de sus acciones. Isabella se tambaleó, apoyándose en la silla más cercana mientras procesaba que su familia política estaba tomando medidas legales contra su hermana. Esto es ridículo, estalló Camilla. ¿Van a arruinar mi vida por un pequeño golpe? Era solo disciplina. Cuando éramos niñas, nuestros padres. Basta. Alexander rugió, su control finalmente rompiéndose. No compares tu violencia injustificada con disciplina. Charlotte no es tu hija, no tenías derecho a tocarla, y definitivamente no tenías derecho a lastimarla. Charlotte, asustada por los gritos, se aferró más fuerte a Isabella, quien sintió como su mundo se desmoronaba. La familia que había construido con tanto amor y esfuerzo estaba fracturándose ante sus ojos, y ella se encontraba atrapada en el epicentro de la destrucción. Margaret, con la sabiduría que dan décadas de servicio a la familia, se acercó discretamente a Charlotte. ¿Qué tal si vamos a la cocina por un poco de chocolate caliente, pequeña? Los mayores necesitan hablar. Alexander miró a Margaret con gratitud. Gracias, Margaret. Aseguré de que esté cómoda hasta que llegue el doctor. Mientras Margaret lavaba gentilmente a Charlotte fuera del comedor, la tensión entre los adultos restantes se intensificó. Sin la presencia de la niña, las palabras podrían ser más directas, más cortantes. Isabella, Alexander se dirigió a su esposa con una seriedad que ella nunca había visto antes. Necesito que entiendas algo. La seguridad de nuestra hija es mi prioridad absoluta. Por encima de todo y de todos. Isabella asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo sé, yo siento lo mismo. Pero Alexander, es mi hermana. Es la única familia que me queda además de ustedes. Era tu hermana, corrigió Elena fríamente. Las personas que lastiman a los niños pierden el derecho a ser consideradas familia. Camilla, sintiéndose acorralada y desesperada, hizo un último intento por salvarse. Miren, lo siento, ¿está bien? Me disculpar con Charlotte. Fue un momento de debilidad, no volverá a pasar. Alexander la miró con una expresión que podría haber congelado el fuego. Tienes razón en una cosa. No volverá a pasar, porque no volverás a estar cerca de mi hija nunca más. En ese momento, el sonido del tambor anunció la llegada del Dr. Morrison. Elena se dirigió a recibir al médico, dejando a los otros tres en un silencio cargado de emociones encontradas. Isabella sabía que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de su vida. Podía ver en los ojos de su esposo que no había marcha atrás, no había segundas oportunidades. La línea había sido cruzada de manera irreversible. Camilla, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación, comenzó a llorar. No eran lágrimas de remordimiento genuino, sino de autocompasión y miedo por las consecuencias que enfrentaría. Su vida ya estaba en ruinas antes de llegar a la mansión Whitmore, y ahora había destruido la única oportunidad de refugio que tenía. Alexander permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el lugar donde había estado su hija momentos antes. En su mente, ya estaba tomando las medidas necesarias para asegurar que algo así nunca volviera a suceder. Las cámaras de seguridad habían capturado todo, proporcionando evidencia irrefutable de lo que había ocurrido. El Dr. Morrison entró al comedor junto con Elena, su maletín médico en mano y una expresión de preocupación profesional en su rostro. Había sido el médico de la familia Whitmore durante más de 20 años. Y había visto nacer y crecer a Charlotte. La llamada de emergencia de Elena lo había alarmado profundamente. ¿Dónde está la pequeña?, preguntó el Dr. Morrison, mirando los rostros tensos de los adultos reunidos. Margaret la llevó a la cocina, respondió Alexander. Doctor, necesito que documente cualquier lesión que encuentre.
Esto puede convertirse en un asunto legal. El Dr. Morrison asintió gravemente, comprendiendo inmediatamente la seriedad de la situación. Por supuesto, Alexander. ¿Hay alguna cámara de seguridad que haya grabado el incident? Sí, respondió Elena firmemente. Todo está grabado. Mientras el doctor se dirigía hacia la cocina para examinar a Charlotte, los adultos restantes se quedaron en el comedor, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre las consecuencias que se avecinaban y las decisiones difíciles que tendrían que tomar. La cocina de la mansión Whitmore, tradicionalmente un lugar de calidez y confort, se había convertido en una improvisada sala de examen médico. Charlotte estaba sentada en el banco acolchado junto a la ventana, sosteniendo una taza de chocolate caliente con manos temblorosas, mientras Margaret permanecía a su lado ofreciendo palabras suaves de consuelo. El Dr. Morrison se acercó con la gentileza que había perfeccionado a lo largo de décadas tratando con pacientes jóvenes. Su rostro amable y su sonrisa tranquilizadora habían comido los miedos de innumerables niños a lo largo de los años, pero hoy su expresión lavaba una seriedad adicional que Charlotte, a pesar de su corta edad, pudo percibir. Hola, pequeña Charlotte, dijo suavemente, colocando su maletín sobre la mesa de la cocina. Tu abuela me dijo que tuviste un pequeño accidente esta mañana. ¿Puedes contarme qué pasó? Charlotte miró hacia Margaret, quien le dio un asentimiento alentador. Con voz quebrada por las lágrimas que amenazaban con caer, la niña relató su versión de los eventos. Estaba desayunando con mamá y tía Camilla, y cuando trate de alcanzar la mermelada, mi beso se volcó y el yugo cayó sobre el vestido de tía Camilla. Dije que lo sentía mucho, pero ella se puso muy enojada. El Dr. Morrison asintió comprensivamente mientras abría su maletín. Y después que pasó, cariño. Ella comenzó a gritarme palabras feas, palabras que mamá dice que nunca debo usar. Yo solo la roba porque estaba asustada, y entonces. Charlotte se elevó instintivamente la mano a su mejilla, me pegó aquí, y dolió mucho. Margaret sintió una nueva oleada de indignación al escuchar el relato inocente de Charlotte. La ama de llaves había cuidado de 3 generaciones de Whitmores, y nunca había presenciado tal crueldad hacia un niño en esta casa. ¿Puedo ver tu mejilla? Preguntó el Dr. Morrison gentilmente. Charlotte asintió, apartando su mano para revelar la marca invisible del golpe. El médico examinó cuidadosamente la zona, notando el enrojecimiento persistente y la ligera hinchazón. Con movimientos expertos pero suaves, palpó el área para asegurarse de que no hubiera daños más seriosos. Mientras realizaba el examen, el Dr. Morrison hablaba tranquilamente con Charlotte sobre temas triviales, su escuela, sus juguetes favoritos, su pony, para mantenerla distraída. Sin embargo, su mente profesional estaba catalogando cada detalle, cada signo físico que necesitaría incluir en su report. En el comedor, la tensión había alcanzado un punto crítico. Alexander había pasado los últimos 20 minutos al teléfono con Harrison Blackwood, el abogado de la familia, mientras Elena y Isabella observaban en silencio. Camilla había sido relegada a una silla en la esquina, aislada de las conversaciones importantes, sintiéndose como una paria en su propio drama personal. Sí, Harrison, Alexander hablaba en tonos medidos pero firmes. Necesitamos una orden de restricción temporal. No es negociable. La evidencia está en video, y tenemos el report médico en preciso. Entiendo las complicaciones familiares, pero la seguridad de mi hija es lo único que me importa ahora. Isabella escuchaba cada palabra como si fueran puñaladas. Cada decisión que su esposo tomaba alejaba más a Camilla de cualquier posibilidad de redención o perdón. Comprendía sus razones, incluso las apoyaba en su corazón de madre, pero el dolor de ver a su familia desintegrarse era casi insoportable. Elena, observando la angustia de su nuera, se acercó y puso una mano consoladora en su hombro. Isabella, sé que esto es difícil para ti. Pero Alexander está haciendo lo correcto. Lo sé, susurró Isabella,
su vos ahogada por las lágrimas. Es solo que Camilla no siempre fue así. Cuando éramos niñas, ella me protegía. Ni defendía de los matones en la escuela, compartía su almuerzo conmigo cuando olvidaba el mío. No entiendo que le pasó, como llegó a convertirse en alguien capaz de lastimar a una niña inocente. Elena suspiró profundamente. Las personas cambian, querida. A veces las circunstancias, las decisiones pobres, o simplemente la vida misma pueden transformar a alguien en alguien irreconocible. Pero eso no significa que tengamos que poner en riesgo a nuestros seres queridos por lealtades del pasado. Camilla, escuchando la conversación, finalmente explotó. Hablan de mí como si no estuviera aquí. Como si fuera un monstruo. Su voz cargada de autocompasión resonó en el comedor. Todos han cometido errores. Todos han perdido los estribos alguna vez. Alexander terminó su llamada y se dirigió hacia Camilla con una expresión de acero. Camilla, hay una diferencia abismal entre perder los estribos y golpear a una niña indefensa. Lo que hice no fue un error o un mal momento. Fue un acto de violencia contra mi hija. Fue solo una bofetada, gritó Camilla desesperadamente. No la mandé al hospital. Ni siquiera le dejé una marca permanente. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Elena, Isabella e incluso Alexander se quedaron momentáneamente sin palabras ante la completa falta de remordimiento genuino en las palabras de Camilla. ¿Escuchas lo que acabas de decir? Alexander habló lentamente, como si estuviera hablando con alguien mentalmente incapacitado. ¿Estás midiendo la gravedad de tu violencia por el daño físico visible? Y si la marca no es permanente, entonces está bien. Isabella se levantó bruscamente de su silla, dirigiéndose hacia su hermana con una expresión de horror y decepción que Camilla nunca había visto antes. Camilla, ¿realmente no entiendes lo que has hecho? ¿No sientes ningún remordimiento por haber asustado y lastimado a Charlotte? Claro que siento, lo siento, tartamudeó Camilla, pero sus palabras sonaban huecas, más como una respuesta ensayada que como un sentimiento genuino. En ese momento, el Dr. Morrison regresó al comedor, su expresión seria confirmando las peores expectativas de todos. Alexander se dirigió inmediatamente hacia él, seguido de cerca por Elena y Isabella. Doctor, ¿cómo está Charlotte? Preguntó Alexander, aunque por la expresión del médico ya tenía una idea de la respuesta. Físicamente, Charlotte estará bien, comenzó el Dr. Morrison. Hay enrojecimiento y hinchas en menor, consisten con una bofetada fuerte. No hay daño permanente al tejido, pero hizo una pausa significativa, estoy muy preocupado por el impacto psicológico. Isabella se llevó las manos al pecho. ¿Qué quiere decir? Charlotte está claramente traumatizada. Sigo disculpandos repetidamente por derramar el yugo, como se creerá que de alguna manera merecía ser golpeada. Esto es especialmente preocupante en una niña de su edad. El miedo y la confusión podrían tener efectos duraderos en su confianza y su percepción de seguridad familiar. Alexander sintió como si le hubieran clavado una daga en el corazón. No solo su hija había sido físicamente agredida, sino que ahora estaba cuestionando su propia inocencia en el incidente. ¿Qué recomienda, doctor? Preguntó Elena, su voz temblando ligeramente. Recomiendo encarecidamente terapia psicológica para Charlotte. Necesita procesar lo que pasó con un profesional que pueda ayudarla a entender que no fue su culpa y que está segura. También sugiero mantenerla alejada de cualquier fuente adicional de estrés o trauma. Sus ojos se dirigirán brevemente hacia Camilla antes de regresar a Alexander. También necesito informarles, continuó el Dr. Morrison, que como médico, estoy obligado por ley a reportar este incidente a los servicios de protección infantil. Es un procedimiento estándar en casos de agresión a menores. El impacto de sus palabras se sintió inmediatamente.
Camilla impuladicio hasta quedar casi transparent, finalmente comprendiendo que las consecuencias de sus acciones se extendían mucho más allá de la familia Whitmore. Isabella se dejó caer en una silla, abrumada por la realización de que el incidente ahora involucraría a las autoridades. Alexander resintió gravemente. Entendimos completamente, doctor. De hecho, ya hemos contactado a nuestros abogados. Queremos asegurarnos de que se siguen todos los protocolos apropiados. Muy bien, respondió el Dr. Morrison. Preparar un reporte médico completo. También les dejaré el nombre de una excelente terapeuta infantil que ha trabajado con casos similares. Mientras el Dr. Morrison preparaba su documentación, Margaret apareció en el umbral del comedor con Charlotte de la mano. La niña se veía pequeño y vulnerable, sus ojos hinchados por el llanto y su mejilla mostrando la evidencia del ataque. Alexander inmediatamente se agachó para recibir a su hija, quien corrió hacia sus brazos buscando el consuelo y la seguridad que solo su padre podía proporcionar. ¿Ya puedo ir a jugar, papá? Preguntó con voz pequeña. Por supuesto, princesa, murmuró Alexander, besando suavemente la parte superior de su cabeza. Margaret via el levar arriba y pudieron ver algunas películas juntas. ¿Te parece bien? Charlotte asintió, pero antes de irse con Margaret, se dirigió hacia Isabella. ¿Mamá viene conmigo? Isabella miró a su hija con el corazón destrozado, luego dirigió una mirada significativa hacia Camilla, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. En un momento, cariño. Primero necesito hablar con tía Camilla. Charlotte siguió la mirada de su madre y sus ojos se encontraron con los de Camilla. Por un momento, hubo un destello de la relación tía-sobrina que podría haber sido, pero fue rápidamente reemplazado por miedo y confusión cuando Charlotte recordó los eventos de la mañana. Tía Camilla todavía está enojada conmigo, preguntó Charlotte inocentemente, sin comprender completamente la gravedad de la situación. El silencio que siguió fue devastador. Camilla, enfrentada con la inocencia absoluta de la niña a quien había lastimado, finalmente parecía comenzar a comprender la magnitud de sus acciones. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Isabella se arrodilló junto a Charlotte, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No, cariño, tía Camilla no está enojada contigo. Tú no hiciste nada malo. Los adultos a veces cometen errores muy grandes, y cuando eso pasa, tienen que aceptar las consecuencias. Charlotte asintió, claramente no comprendía completamente las implicaciones. Margaret la tomó gentilmente de la mano y se la llevó del comedor, dejando a los adultos para enfrentar las decisiones difíciles que no se podían postergar. Amistad la mansión Whitmore se sumió en un silencio pesado después de que Margaret se llevara a Charlotte. Los cuatro adultos restantes en el comedor se enfrentaban ahora a una realidad ineludible. Las decisiones tomadas en los próximos minutos alterarían permanentemente el caso de sus vidas. Alexander rompió el silencio con una voz que no admitía discusión. Camilla, tienes exactamente una hora para recoger tus cosas y abandonar esta casa. Un coche te llevará a la estación, y desde allí estarás por tu cuenta. Camilla levantó la vista bruscamente, con los ojos enrojecidos pero llenos de una desesperación que bordeaba el pánico. ¿Una hora? Alexander, no tengo dinero, no tengo a donde ir, mi apartamento ya no existe, mi trabajo. Deberías haber pensado en eso antes de golpear a mi hija, interrumpió Alexander con frialdad. Tus problemas financieros y de vivienda no son excusa para la violencia. Y definitivamente no son mi responsabilidad ahora. Isabella, que había permanecido en silencio procesando el final inevitable de esta pesadilla, finalmente encontró su voz. Camilla, dijo suavemente, con una tristeza profunda que impregnaba cada palabra, ¿por qué? ¿Por qué destruiste tú de esta manera? Por primera vez desde el incidente, Camilla parecía genuinamente quebrada. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras luchaba por encontrar palabras que pudieran explicar lo inexplicable.
No lo sé, Isabella. Desde que perdí mi trabajo, desde que no pude pagar la renta, me siento como si todo el mundo estuviera en mi contra. Cuando llegué aquí y six to do esto, hizo un gesto hacia el opulento comedor, me sentí tan insignificant. Entonces te desquitaste con una niña inocente, declaró Elena con una risa que cortaba como cristal. Te sientes pequeña, entonces decidiste hacer que alguien más se sintiera aún más pequeña. Alguien que no podía defenderse. Camilla se encogió ante las palabras de Elena, pero no pudo negarlas. Era exactamente lo que había hecho, aunque nunca lo hubiera articulado de esa manera. Su propia miseria se había convertido en el arma que usó contra Charlotte. Isabella se acercó a su hermana, sus propias lágrimas comenzando a caer. Camilla, te ofrecemos refugio cuando no tenías nada. Te abrimos nuestro hogar, nuestra familia. Y tú lastimaste mi bebé. Lo sé, susurró Camilla, su voz quebrada. Lo sé, y así pudiera decirlo. Pero no puedes, interrumpió Alexander con finalidad. Y ahora Charlotte tendrá que vivir con las consecuencias de tus acciones. Tendrá que ir a terapia, tendrá que procesar porque alguien en quien confiaba la lastimó. Esas son cicatrices que podrían durar toda la vida. El peso de la realidad cayó sobre Camilla como una avalancha. No solo había destruido su relación con su hermano y su familia, sino que había dañado permanentemente una niña inocente. La magnitud de su egoísmo y crueldad finalmente la golpeó con fuerza total. Elena, observando el intercambio con la sabiduría que dan décadas de manjar crisis familiares, tomó una decisión. Isabella, dijo firmemente, necesitas decidir ahora dónde están tus lealtades. Tu hija necesitas saber que está completamente segura, que nunca más será puesta en peligro por decisiones familiares equivocadas. Isabella levantó la vista hacia su suegra, luego hacia su esposo, y finalmente hacia su hermana. La elección, aunque desgarradora, era clara. Camilla, dijo con voz temblorosa pero decidida, tienes que irte. No solo de esta casa, sino de nuestras vidas. No puedo permitir que pongas en riesgo a Charlotte otra vez. Las palabras de Isabella fueron como una sentencia de muerte para Camilla. Su última conexión familiar, su única esperanza de apoyo, acababa de cortarse definitivamente. Isabella, por favor, somos hermanas. Somos todo lo que nos queda una de la otra. No, respondió Isabella, su voz fortaleciéndose con cada palabra. Charlotte es todo lo que me queda. Ella es mi prioridad, mi responsabilidad, mi vida. Y tú representas un peligro para ella. Alexander observó a su esposa con una mezcla de orgullo y alivio. Había temido que Isabella eligiera la lealtad familiar sobre la seguridad de Charlotte, pero su esposa había demostrado donde estaban realmente sus prioridades. En ese momento, Margaret apareció discretamente en el umbral. Señor Alexander, el abogado Blackwood está aquí, y también hay dos oficiales de policía que desean hablar con todos los presentes. El corazón de Camilla se detuvo. La participación policial significaba que esto había trascendido oficialmente los límites de un asunto familiar privado. Ahora se trataba de un caso legal real con consecuencias potencialmente severas. Alexander asintió hacia Margaret. Hazlos pasar al salón principal. Estaremos allí en un momento. Camilla se levantó temblorosamente. Alexander, por favor, ¿no podemos resolver esto entre familia? No tienen que involucrar a la policía. Ya no eres familia, respondió Alexander sin emoción. Y cuando golpeaste a Charlotte, hiciste que esto fuera mucho más grande que una disputa familiar. Esto es ahora una cuestión legal. Elena se dirigió hacia la puerta, deteniéndose para dirigirse a Camilla una última vez. Tienes 30 minutos para recoger tus cosas antes de que hables con la policía. Te sugiero que uses ese tiempo sabiamente para pensar en lo que vas a decir.
Cuando Elena salió del comedor seguida por Alexander, Isabella sequedo sola con Camilla por última vez. Las dos hermanas se miraron a través de un abismo de dolor, arrepentimiento y decisions irreversibles. Isabella, Camilla intentó una vez más, por favor, de algo que pueda ayudarme con la policía. Diles que fue un malentendido, que Isabella negó con la cabeza lentamente. No voy a mentir para protegerute, Camilla. No después de lo que lo hiciste mi hija. Lo dijiste Charlotte que merecía ser golpeada por derramar yugo. ¿Entiendes lo que esas palabras lo hicieron a una niña de 8 años? Camilla no tenía respuesta. No había justificación, no había excusa que pudiera borrar el daño que había causado. Vite, susurró Isabella, con el corazón destrozado pero firme en su decisión. Recoge tus cosas y vite. Y Camilla, nunca trates de contactarnos otra vez. Por el bien de Charlotte, por el bien de toda la familia, necesitas salir de nuestras vidas permanentemente. Camilla subió las escaleras hacia su habitación temporal por última vez, cada paso pasando como plomo. En 30 minutos, no solo perdería el refugio que había encontrado en casa de su hermana, sino que también enfrentaría las consecuencias legales de sus acciones. Mientras empacaba sus pocas posiciones, Camilla pudo escuchar voces en el salón principal abajo. Alexander estaba hablando con la policía, probablemente explicando los eventos del día y presentando la evidencia de video. Su futuro se estaba decidiendo sin ella, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. En el salón principal, Alexander se encontraba junto a Harrison Blackwood mientras explicaba la situación a los dos oficiales de policía. El detective Inspector Richards, un hombre mayor con décadas de experiencia en casos de violencia doméstica, tomaba notas meticulosamente. Señor Whitmore, dijo el detective Richards, entendimos que tienen evidencia en video del incidente. ¿Podríamos revisar esa grabación? Alexander asintió hacia Elena, quien operó el sistema de seguridad para mostrar las cámaras del comedor. Los oficiales observaron en silencio mientras la escena se desarrollaba en la pantalla, Charlotte derramando el yugo accidentalmente, Camilla perdiendo el control, y el golpe que siguió. Esto es claramente un caso de agresión a un menor, comentó el segundo oficial, el sargento Williams. ¿Dónde está la acusada ahora? Está arriba recogiendo sus pertenencias, respondió Alexander. Le dimos tiempo para que se preparara antes de hablar con ustedes. Harrison Blackwood se adelantó. Officials, mis clientes de Sean Proctor con cargos completos. También estamos solicitando una orden de restricción que prohíba a la señorita Rosenberg cualquier contacto con la familia Whitmore, especialmente con la menor Charlotte. El detective Richards asintió. Entendimos la gravedad de la situación. Necesitaremos hablar con todos los testigos presentes, revisar el reporte médico, y luego procederemos según corresponda. Isabella, quien había permanecido en silencio durante la discusión legal, finalmente habló. Oficial, ¿qué le pasará a mi hermana? Eso dependerá de varios factores, señora Whitmore, respondió el detective Richards gentilmente. La evidencia parece clara, y la agresión a menores se toma muy en serios. Podría enfrentar multas significativas, servicio comunitario, clases de manejo de IRA, y posiblemente tiempo en prisión dependiendo de su historial criminal anterior. Isabella asintió, aceptando finalmente que había tomado la decisión correcta, por dolorosa que fuera. En ese momento, Camilla apareció en la entrada del salón, arrastrando su maleta deteriorada. Su rostro estaba hinchado por el llanto, pero había una resignación en su postura que sugería que había aceptado su destino. Señorita Rosenberg, se dirigió el detective Richards hacia ella, soy el detective Inspector Richards. Necesitamos hablar con usted sobre los eventos de esta mañana. Camilla miró una vez más hacia Isabella, buscando algún signo de apoyo o perdón, pero encontró solo tristeza y determinación. Entiendo, dijo con voz quebrada.
Mientras Camilla era escoltada hacia el coche patrola para ser levada a la estación de policía, la familia Whitmore permaneció en el salón, procesando el final de una crisis que había sacudido los cimientos de su mundo. Margaret apareció en la puerta del salón. Señor Alexander? La pequeña Charlotte está preguntando si puede bajar a cenar. Dice que tiene hambre. Alexander sonrió por primera vez en horas. La resistencia y normalidad de su hija en medio de todo el caos era un recordatorio de por qué había tomado las decisiones difíciles que había tomado. Dil que bajaremos en un momento, Margaret. Y por favor, prepara su comida favorita para la cena. Mientras la familia se dirigía hacia el comedor para reunirse con Charlotte, Alexander puso su brazo alrededor de Isabella. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Isabella asintió, aunque las lágrimas amenazaban con caer nuevamente. Será difícil vivir con esta decisión, pero sé que era la correcta. Charlotte necesita sentirse segura, y nosotros necesitamos protegerla. La protegemos, confirmó Alexander. Hicimos exactamente lo que debíamos hacer. Elena, observando a la joven pareja, sintió una mezcla de orgullo y tristeza. La crisis había costado mucho a toda la familia, pero también había demostrado la fuerza de los lazos que realmente importaban. En los meses que siguieron, Charlotte asistió a terapia y gradualmente procesó los eventos de ese día traumático. Con el tiempo y el apoyo amoroso de su familia, aprendió que no había sido su culpa y que estaba verdaderamente segura. Camilla enfrentó las consecuencias legales de sus acciones, recibiendo una sentencia que incluía multas, servicio comunitario, y clases obligatorias de manejo de IRA. La orden de restricción se mantuvo firme, prohibiendo cualquier contacto con la familia Whitmore. Isabella luchó con la pérdida de su hermana durante muchos meses, pero encontró paz en saber que había priorizado correctamente la seguridad de su hija sobre las lealtades familiares complicadas. Y en la mansión Whitmore, la vida gradualmente regresó a una nueva normalidad, una donde Charlotte podía crecer sabiendo que estaba protegida por adultos que siempre pondrían su bienestar por encima de todo lo demás. Las cámaras de seguridad seguían grabando, como siempre lo habían hecho, pero ahora capturaban momentos de curación, risa, y el lento proceso de una familia reconstruyendo su sentido de seguridad y confianza. El sistema que había documentado un momento de violencia y traición ahora registraba los pasos graduales hacia la recuperación, mostrando que incluso después de las decisiones más difíciles, era posible encontrar un camino hacia adelante basado en amor, protección, y la determinación inquebrantable de hacer lo correcto.